road, rail, water, and air transport systems. The implementation of the master plan has since commenced. Indeed, work has begun in earnest to the revived cargo airport at Ileshan, strategically located to boost the agricultural value chain and serve as a hub for export of agri products, not only for the state, but for the entire region. Our ultra-modern mass transit bus system will also be launched very soon. We are determined to harness the potentials of our technology-savvy youth and the status of our state as the education capital of the nation in the digital economy. This has informed a number of initiatives, including the establishment of the Ogun Tech Hub and the recent flag-off of the Ogun State Digital Economy Infrastructure Project, which is 6,000 kilometers of fiber optic cables laid across the state to provide easy, accessible, and affordable broadband internet connectivity across the nooks and crannies of the state, including our health and educational institutions. The digital infrastructure will bridge digital divide, support the industry, as well as other initiatives in health, education, amongst other benefits. Availability of energy is oxygen to our vision of live, work, and play in Ogun State. This has been informed by the establishment of the Ogun State Energy Board. We have signed a number of memorandum of understanding with energy companies for partnership to generate power for the state. Our target is to achieve a 24-hour uninterrupted power supply to Abeokuta, the state capital, and a number of our major towns before our third anniversary. The proximity of our state to Lagos State, the fifth largest economy on the continent, is an advantage that we are committed to harnessing for the mutual benefit of our two states. It is particularly gratifying that this is a shared vision that has manifested since the inception of the current respective administrations in Ogun and Lagos states. To formalize and institutionalize this shared vision, I hosted Governor Sanwo-Olu of Lagos State in Abeokuta earlier this week and jointly signed a memorandum of understanding that will establish the Lagos-Ogun Joint Development Commission. The commission will address, amongst others, infrastructure provision, security, physical planning, environment and waste management, emergency response, transportation and traffic management, and revenue generation at our border communities. Social well-being and welfare. The social welfare and well-being pillar embodies a number of projects and policies to deliver specific benefits in areas of health, housing, security, environment, and waste management, to name a few. Socio-economic development of the state and individual prosperity can only be achieved with a healthy citizenry. Thus, we have designed and implemented a number of multifaceted initiatives with hub and spoke model at the heart of our healthcare delivery system. In this model, the primary healthcare system is at the core, with two other layers of secondary and tertiary health institutions providing higher levels of care referral centers. Thus, we have embarked on a massive provision of facilities across all our primary, secondary, and tertiary health facilities for them to discharge their assigned roles with greater effectiveness and efficiency. In the last 2 years, we have invested heavily in our health infrastructure and human capital development. No fewer than 100 primary healthcare centers have either been rebuilt or newly constructed and adequately equipped in line with WHO standard. Our target is to have at least a functional primary healthcare center in each of our 236 wards. We have concentrated on the primary healthcare centers because they are closer to the people and are the foundation for our hub and spoke healthcare delivery system. Our secondary and tertiary health facilities have also been given adequate attention to offer referral health service. The number of ambulances in the state has increased from 5 to 30, with provision of 24-hour ambulance service across the state. Furthermore, we have restructured the Ogun State Health Insurance Scheme to address
identified lapses and make it more efficient and affordable. The provision of health infrastructure, equipment, and other initiatives are complemented with incentives to motivate the workforce. The incentives include upward review of salaries and allowances of health workers, provision of health insurance for the 7,800 healthcare workers, and recruitment of over 300 health personnel across various cadres for Olabisi Onabanjo University Teaching Hospital. In addition, there's an ongoing recruitment of additional health personnel for other health facilities in the state. Our housing program is the most ambitious in the history of our dear state. The Ministry of Housing and its major implementation agencies, Ogun State Housing Corporation and the Ogun State Property Investment Corporation, OPIC, are fully engaged in the provision of affordable housing units and medium to high income houses across the state. Already, over 1,300 units have either been completed or at various stages of completion. Our target is about 3,000 units by 2023. I will be commissioning some of them in the coming weeks. That security is critical to the success of all other initiatives of our developmental pillars. Recognize this from the onset and took bold and decisive decisions to ensure adequate security of lives and property. We structured and invigorated the Ogun State Security Trust Fund with a new legislation that made it private sector led. This was followed quickly with initial provision of over 100 patrol vehicles and 200 motorcycles fitted with communication equipment for our security agencies, thus facilitating timely information sharing and response among the security agencies and their formations. Furthermore, in response to security challenges such as harassment, farmer skirmishes, and kidnapping, we set up the Joint Special Intervention Squad, a special task force, and deployed additional resources to the trouble spots. The State Security Network, Amotekun, has also been inaugurated and activated to complement other security agencies. Arrangements are in top gear to relaunch the Operation Mesa, a joint patrol that includes the Army, Police, Civil Defense, State Security Service, and others. All these coordinated initiatives have yielded desired results, with our dear state being adjudged as the most secure state in the country. May I use the opportunity to thank all the security agencies and community leaders for their cooperation and support in achieving this feat. In the same breath, let me warn that no part of Ogun State will be a safe haven for criminals and criminality in whatever form. Let those who think that they can come to Ogun with criminal intentions have a quick rethink. Ogun State will never be a home for criminals, whether big or small. We will smoke them out, arrest them, and hand them over to the swift hand of justice. Education. We are proud inheritors of unmatched legacies in education. Our administration cherishes this and our status as the education capital of Nigeria. Your government is determined to deepen and extend this heritage and restore the lost glory. At inception, this proud legacy education had been significantly eroded, with Ogun State's education ranking among states in the country on a downward trend. To reverse this, we declared a state of emergency in education and initiated a number of multi-dimensional policies and programs that address all the elements in the education ecosystem, including but not limited to the teachers, learners, administrators, parents, guardians, and infrastructure. For a start, we effected the promotion of over 10,000 teaching and non-teaching staff that had been outstanding for 3 years and resumed the payment of running costs to our public schools with over 120% increase. In tertiary education subsector, our first interventions were to restore Moshood Abela Polytechnic, Abeokuta, and provide the conducive environment for academic activities at Tertiary and College of Education, Ijebu, to resume and be sustained. We have also intervened in the provision of infrastructure in all public schools, primary, secondary, and tertiary levels. About 1,800 units of classrooms have been renovated and constructed. Over 25,000 school furniture have also been provided.
The recruitment of 5,000 teachers under the Ogun Teach scheme is also ongoing to fill the vacancies in the teaching service. Other initiatives include restoration of the award of scholarships for outstanding students, payment of bursary to Ogun State indigenes in tertiary institutions. These and other initiatives have impacted significantly on the learning outcomes. Indeed, our students, teachers, and schools continue to win awards and laurels at different levels. We are proud of them all. The state has honored them as Ogun academic laureates. At this point, I thank all Ogun indigenes who have excelled and joined the celebration. Youth empowerment and job creation. Youth empowerment and job creation are embedded in all our programs and policies. Some of our projects in infrastructure development, housing, education, and agriculture are deliberately implemented through direct labor to provide job opportunities for our youth under our economic sustainability plan. Third-party contractors are mandated to engage our youth in the catchment communities for the execution of these projects. This is because Ogun youth remain important assets and focus in the successful implementation of the Building Our Future Together agenda. We may all recollect that our first initiative to dimension and address unemployment challenge in the state was the development and deployment of the Ogun Job Portal, through which the unemployed or underemployed youth in the state were registered. This portal has helped tremendously in matching the registered youth with job opportunities and other interventions both in the public and private sectors. I thank the private sector organizations in the state who continue to post their job vacancies on the job portal. Other youth empowerment programs are the Ogun Youth Empowerment Scheme, OGES, which provides paid training and job opportunities for a targeted 10,000 artisans annually. Agriculture. The success of our agricultural pillar can easily be appreciated from the impact we have made in the past 2 years. I'm delighted to highlight some of our key success stories. 35,584 jobs have been created through linkage of farmers, including youth, to agricultural opportunities such as the Central Bank of Nigeria's Anchor Borrowers Scheme and other intervention schemes. Support to smallholder farmers through the Ogun State Planting Materials Superlative also targets 40,000 farmers. Location of the African Development Bank, FDB, proposed special agro-industrial processing zone in Ogun State. The integrated farm estate, Gari packaging plant, and a 200 training soil testing program with the National Agricultural Land Development Authority, NALDA. We are determined to take full advantage of the vast arable land available to us and use agriculture to further boost our status as the industrial capital of the nation and provide employment and wealth creation opportunities for our teeming youth. Policy and regulatory reforms. The economy of the state has improved tremendously under our watch. This has been due largely to a number of policy and regulatory reforms that we have implemented. Some of these reforms include, but not limited to, 1, the establishment of public-private partnership office, backed with the necessary legislation to provide the regulatory framework for investment engagement with private sectors, standardize the partnership process with the state, and facilitate new infrastructure development projects. 2, the land acquisition process in the state was restructured and streamlined to remove all the bottlenecks and red tapes. The implementation of the Ogun State land administration and revenue management systems now make it possible for individuals and businesses to acquire land online from anywhere in the world, make all necessary payments online, and get their certificates in record time. Another benefit of the system is the elimination of revenue leakages. 3, the tax system in the state has also been reformed with harmonization of taxes and levies to avoid multiple taxation, make the tax regime transparent, and provide for online payment and filing of tax returns
The state has also implemented the International Public Sector Accounting System, IPSAS accrual, the Treasury Single Account, TSA, and the Billings and Payment Management System, BPMS, as part of the reform of its financial system. Other elements of financial reforms include the adoption of the Medium-Term Expenditure Framework, MTEF, and the Medium-Term Revenue Strategy, MTRS, the establishment of the Fiscal Responsibility Commission for prudent financial management and efficient allocation of government resources. These reforms promote long-term stability of the economy. Other reform initiatives are the establishment of Bureau for Public Procurement to ensure accountability and value for money in public procurement. The state has also established a government delivery unit to monitor and track projects' progress and deliverables. The state also established the Ogun State Investment Promotion Agency, Ogun Invest, to promote Ogun State as a preferred investment destination as well as a one-stop shop for new investors. To complement Ogun Invest is the Ogun Business Environment Council, with membership drawn largely from the private sector. The council advises and supports the state in improving its ease of doing business ranking. To buoy our status as the industrial hub of the country, we have established new industrial clusters across the state and will be providing them with all the infrastructure to support and flourish business enterprises. To easily obtain reliable and regular data for planning and decision making, the Bureau of Statistics was established and the first Statistician General of the state was appointed. All these have significantly improved the ease of doing business in our state and consolidated our position as an investor's destination of choice. Public service. Recognize the centrality of the public service as the engine room of the government. Towards this end, we will continue to accord the deserved importance to their welfare through prompt payment of salaries, pensions, promotions, training, and capacity building. Ogun State is one of the few states to fully implement the minimum wage, and we will continue to pay as and when due, despite the obvious paucity of funds. We are also clearing the backlog of inherited pension liabilities. The ongoing promotion exercise is another demonstration of our commitment to staff welfare. In addition, we are committed to providing a conducive work environment, tools and training to bring out the creativity and professionalism of our public servants. Ogun State public servants are inheritors of the widely acclaimed legacies of Simeon Dapo and other worthy forebears. I therefore have no doubt that they will continue to support our administration and put in their level best in our joint task of building the future of our state together. Fellow citizens of the Gateway State, in 2 years, we have delivered on most of our promises and working on others. You now have a government you can trust, a government that is indeed for all parts of the state and all citizens, regardless of faith, political affiliation, or ethnic group. We have touched the lives of the citizens of Ogun State. We are building the new Ogun State, and we are institutionalizing a new culture and approach of keeping faith with the people. We did not promise to solve all the problems in 4 years, but we deliver on whatever promise we make and leave Ogun State better than we met it. You are witnesses to the fact that we have delivered and continue to deliver on our promises in the last 2 years. Independent and respected organizations based on empirical facts have honored us for outstanding performance and deliverables. Some of these awards include Best State in ICT Penetration and Adoption by the National Council on Communication and Digital Economy, Best State in ICT Infrastructure Development, also by the National Council on Communication and Digital Economy, Best State Governor with the Most Improved State in Security Infrastructure by Business Day newspaper, Best Governor in Education by the National Parent Teacher Association of Nigeria, Best Governor in Agriculture by the National Agriculture Awards, Best Governor in Housing Delivery by the National Housing Awards, Best State Governor in the Most Improved State in Agriculture and Economic Empowerment by Business Day newspaper, Best Education Friendly Governor
by the All Nigerian Conference of Principals of Secondary Schools, ANCOP Southwest Zone. I've accepted these and other awards with humility on behalf of our administration and you, the good people of Ogun State. I also feel challenged to do more in coming years. Fellow citizens, even our most strident critics attest that we have performed outstandingly, that we have recorded giant strides in the last 2 years despite COVID-19 and other challenges. Nonetheless, the outlook for the years ahead is even brighter. Indeed, our initiatives are gaining stronger traction and yielding dividends. Your government will continue to be strategic and deliberate in the allocation of resources. We'll continue to prioritize projects that have direct and positive impact on the citizenry and remain frugal in the management of our commonwealth. We will sustain the tempo whilst you expect more projects in infrastructure, housing, health, education, among several others. All we need from you is more collaboration, cooperation, support and prayers in the joint task of building our future together. Your government further needs you to discharge your civic responsibilities by paying your taxes and levies and taking ownership of the project in your communities, protecting and guiding them against misuse or vandalization. Those projects are not just public projects, they are our common patrimony. They are indeed returns on your investments through your prompt and appropriate tax remittances. I must thank my executive council. I'm fortunate and proud to have a top-notch team. Indeed, I say now and again that I have arguably the best crop of dedicated and competent individuals to work with in Ogun State. They toil day and night, burning the candles at both ends to deliver on the promises I've made on their behalf to the people of Ogun State. To all members of my team, I say a very big thank you. We must continue the work. Let us roll up our sleeves to ensure that we continue to deliver on our promises to the good people of Ogun State. Our people expect nothing less from us. In the same vein, I appreciate all our development partners for their trust and commitment to the success story of the Ogun State project. I call for more collaboration and support. Together, we will build the future of Ogun State. You will always find us worthy partners. Before I end this address, I want to thank the principal officers and members of the other arms of government, the legislature, and the judiciary. You have all demonstrated the needed commitment and dedication to the development of our state. Even within the purview of separation of powers, you have shown that the three arms of government can independently interrelate for the development of our dear state and in the individual prosperity of our people. Sincerely, I thank you all. I must not forget all our royal fathers, elders, clerics, members of the press, civil societies, labor unions, and even our critics. We are all stakeholders. Your support, cooperation, and important roles you are continuing to play count in the implementation of this administration's Building Our Future Together agenda. May we all continue to celebrate more as our dear state progresses in this successful journey to glory. I thank you all for listening and God bless. Ìgbéga ìpínlẹ̀ Ògùn, àjọṣe gbogbo wa ni. èyí ni ẹ̀dà ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ọmọọba Dapo Abiodun MFR bá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ògùn sọ láti sàmì ayẹyẹ ọdún kejì ìgbìmọ̀ ìṣàkóso rẹ̀ lórí àlééfà lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 19 oṣù karùn-ún ọdún 2021 pẹ̀lú àkórí tó túmọ̀ sí ajẹ́ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso
tí ó mú ìlérí ṣẹ. ẹ̀yin ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ògùn, ní 8,537 ìyẹn 731 ọjọ́ sẹ́yìn ni wọ́n búra fún mi gẹ́gẹ́ bí gómìnà olóṣèlú karùn-ún ní ìpínlẹ̀ Ògùn. nínú ọ̀rọ̀ àkọsọ mi ní ọjọ́ náà ni mo dá májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run àti àwọn ènìyàn rere ìpínlẹ̀ yìí wípé wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ìṣàkóso tí ó péye. a ti lò ọdún méjì ní ipò báyìí. inú mi sì dùn láti sọ wípé ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí jẹ́ èyí tí ó mú májẹ̀mú ṣẹ. lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn rere ìpínlẹ̀ Ògùn fún bí wọ́n ti ní ìgbọ́kànlé nínú ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí tí wọ́n sì fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa. èyí ló ṣe atọ́nà àjọṣepọ̀ tí ó dán mọ́rán láàrin ìjọba àti ẹ̀yin èèyàn ìlú. ẹ ṣé púpọ̀. ọdún méjì tí a ti lò nípò náà ní agbára díẹ̀ nítorí wípé láàrin ọdún méjì náà ni àrùn kòrónà bẹ́ sílẹ̀ ní àgbáyé, tí ó sì jẹ́ wípé ìpínlẹ̀ Ògùn ni a ti kọ́kọ́ rí ẹni tí ó ní àrùn náà nílẹ̀ Nàìjíríà. gbogbo owó tí ó yẹ kí á lò fún ohun mìíràn fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí ni a kọ́kọ́ lò láti fi gbógun ti àrùn ọ̀hún. mo sì gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ tí iṣẹ́ wọn ṣe pàtàkì púpọ̀ láti gbógun ti àrùn náà fún ìfarajìn wọn. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ìgbìyànjú wa kò já sí asán. bí a ti ń bọ́ lọ́wọ́ àrùn kòrónà ní ìfẹ̀hónúhàn ti EndSARS tún wọlé dé ní orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti àtìlẹ́yìn àwùjọ, ní pàtàkì jùlọ àwọn ọ̀dọ́ fún àgbọ́yé wọn. àwọn ìpèníjà méjèèjì yìí kò kó ipa tí ó kéré rárá láti mú ìfàsẹ́yìn bá ṣíṣe àmúṣe àwọn ìlérí tí a ṣe ní àsìkò ìpolongo ìbò. àmọ́ ṣá, gẹ́gẹ́ bí ìgbìmọ̀ ìṣàkóso tí ó fi ara jìn, a gbọ́dọ̀ rí i dájú wípé ohunkóhun kò dí wa lọ́wọ́ láti ṣe àmúṣe ìlérí wa. ní ìwòye ọdún tí ó kọjá tí à ń sàmì ọdún kìíní ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí lórí àlééfà, a kò lè ṣí àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè ìlú rárá nítorí ti àrùn kòrónà. àmọ́ ṣá, àwọn èèyàn ìlú ti ń jẹ ìgbádùn àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè ìlú náà. àmọ́ ṣá, ní ọdún kejì tí ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí ti lò nípò, èyí fún wa ní àǹfààní láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ohun tí a ti gbé ṣe àti àmúṣe àwọn ìlérí tí a ti ṣe. ìlànà ìṣàkóso olópò 5 tí à ń tẹ̀lé, ìyẹn iṣẹ́ yá, ni a ti lò láti fi ṣe àgbékalẹ̀ àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè ìlú fún àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ògùn. àwọn ohun amáyédẹrùn kò ṣeé má ní. ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí mọ̀ wípé ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn kò ṣeé má ní ìpìlẹ̀ fún ìdàgbàsókè àwọn ohun amúlùúdùn àti ètò ọrọ̀ ajé tó jíire. èyí ló jẹ́ kí a gùnlé kókó pàtàkì yìí. àwọn ohun tí a sì ti gbé ṣe náà ní ìpèsè ojú títì tí ó ṣe rìn, ìlànà ìgbòkègbodò ọkọ̀ yìí tí ó péye, ìpèsè ohun àmúṣagbára àti ètò ọrọ̀ ajé nílànà ti ayélujára tí a sì ti ṣe àṣeyọrí lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ẹ̀ka yìí. àwọn ojú pópónà 24 ní ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí ti tún ṣe. bẹ́ẹ̀ ló sì tún ti pèsè àmójútó tí ó yẹ fún àwọn ojú pópónà 41 láàrin àwọn ìlú ńláńlá àti ní àwọn ìgbèríko. ẹ̀wẹ̀, àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè ìlú tí a jogún lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso tí ó kọjá ni a tún parí iṣẹ́ lórí àwọn tí yóò ṣe àǹfààní lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àwọn èèyàn ìlú. lára àwọn ọ̀nà tí a tún ṣe náà ni àwọn ọ̀nà yìí tí ó so ìpínlẹ̀ yìí pọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Èkó, bíi ojú ọ̀nà rail power Ìkọlà sí Òsì Ọ̀tà ní Ọ̀tà, èyí tí a ṣí níbi ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn. Ìjẹ̀bú Òde sí Ẹ̀pẹ́ tí a ó ṣe láìpẹ́ yìí, ojú ọ̀nà Àtàn-Lùsádà sí Àgbárá tí a bẹ̀rẹ̀ lóṣù tí ó kọjá tí wọn yóò sì fi oṣù 15 parí rẹ̀. bẹ́ẹ̀ sì tún ní iṣẹ́ àtúnṣe pàtàkì ń wáyé lójú ọ̀nà Ìkòríta Ṣàgámù sí Abẹ́òkúta, olú ìlú ìpínlẹ̀ Ògùn. ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ojú pópónà wọ̀nyí ni a ti parí iṣẹ́ lórí wọn, tí iṣẹ́ sì ti fẹ́rẹ̀ parí lórí àwọn mìíràn. ó kéré tán irú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ mẹ́ta ló wà yíká ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 20 tí a ní ní ìpínlẹ̀ yìí. oríṣiríṣi àwọn ìlànà ìgbòkègbodò ọkọ̀ ni ó ti wà báyìí ní ìpínlẹ̀ Ògùn. kódà iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ lórí ibùdókọ̀ òfurufú ní ìpínlẹ̀ yìí, èyí tí ó sọlẹ̀ sílùú Ìlíṣàn. láìpẹ́ ni a ṣe ìfilọ́lẹ̀ ọkọ̀ akérò bọ́ọ̀sì èyí tí ó jẹ́ ti ìgbàlódé láti lè jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ògùn wà ní ipò iwájú tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé. oríṣiríṣi àwọn ètò ló ti wà ní ẹ̀ka yìí, nínú èyí tí a ti rí àgbékalẹ̀ Ògùn Tech Hub àti bí a ti ṣíṣọ́ lójú ètò kan tí a pè ní Ogun State Digital Economy Infrastructure Project OGDEP láti lè jẹ́ kí gbígbé ìpínlẹ̀ Ògùn rọrùn. ní ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí fi ṣe àgbékalẹ̀
ìgbìmọ̀ tí yóò máa mójútó ohun àmúṣagbára oríṣiríṣi ìwé àdéhùn ni a sì ti fi ọwọ́ sí pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ èyí tó ń ṣètò ohun àmúṣagbára. Àfojúsùn wa ni wípé kí iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì lè wà yíká ojú ọjọ́ ní ìlú Abẹ́òkúta olú ìlú ìpínlẹ̀ Ògùn àti àwọn ìlú ńláńlá mìíràn ní ìpínlẹ̀ yìí kí a tó ṣe ayẹyẹ ọdún kẹta ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí lórí àlééfà kí àwọn èròǹgbà yìí lè wá sí ìmúṣẹ. Mo gbàlejò gómìnà Sanwó-Olú ti ìpínlẹ̀ Èkó nílùú Abẹ́òkúta lọ́sẹ̀ yìí láti ṣe àgbékalẹ̀ àjùmọ̀ṣepọ̀ yìí tí ó dán mọ́rán láàrin ìpínlẹ̀ méjèèjì náà lórí ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn kò ṣeé màní, ètò ààbò, ààtò ìlú, ọ̀rọ̀ àyíká àti ṣíṣe àkóso ohun ẹlẹ́gbìn, dídáhùn sí ìpè pàjáwìrì, ìgbòkègbodò ọkọ̀ àti ṣíṣe àkóso rẹ̀, pípawó wọlé àti àwọn ohun mìíràn. Ìgbáyégbádùn ará ìlú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètò ló wà lábẹ́ àkórí pàtàkì yìí láti lè pèsè àǹfààní tí ó yẹ fún àwọn èèyàn ìlú lẹ́ka ètò ìlera, ìpèsè ilé gbígbé, ètò ààbò, ọ̀rọ̀ àyíká àti ṣíṣe àkóso àwọn ohun ẹlẹ́gbìn àti àwọn ohun mìíràn tó farapẹ́. Ìlera ní ògùn ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ètò ni a ti gbé kalẹ̀ láti jẹ́ kí ìpèsè ètò ìlera tí ó péye fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ yíká àwọn ilé ìtọ́jú aláìsàn ní ìpínlẹ̀ yìí. Láàrin ọdún méjì tí ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí dé ipò, ó lé ní 100 àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé tí a ti tún kọ́ tí a sì ra àwọn ohun èlò sí ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ àjọ elétò ìlera lágbàáyé sí ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn 284 wọ́ọ̀dù ìdìbò èyí tí ó wà ní ìpínlẹ̀ yìí, ìyẹn 236 wards. Àwọn ọkọ̀ èyí tí ó ń gbé aláìsàn ní pàjáwìrì tí ó jẹ́ 5 tẹ́lẹ̀ ni ó ti di 30 báyìí tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ yíká ojú ọjọ́. Ẹ̀wẹ̀, àtúnṣe mú àtúnṣe bá ètò adójútòfò lẹ́ka ètò ìlera kí ó bá lè kún ojú ìwọ̀n sí i. Bí a ti ń pèsè àtúnṣe sí àwọn ilé ìtọ́jú aláìsàn náà ni a tún ń pèsè àmójútó fún àwọn òṣìṣẹ́ olùtọ́jú aláìsàn nípa ṣíṣe ètò adójútòfò fún wọn àti gbígba àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n tó 300 yẹn 300 kún àwọn tí ó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. Ọ̀rọ̀ ìpèsè ilé gbígbé tí ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí gùn lé jẹ́ má lè gbàgbé nínú ìtàn ìpínlẹ̀ Ògùn nítorí wípé ọ̀kan òjọ̀kan ilé olówó pọ́kú ní ìgbìmọ̀ ìṣàkóso yìí ń pèsè láti ara àjọ abánikọ́lé àti àjọ tó ń mójútó dúkìá ìpínlẹ̀ yìí yẹn àjọ OPIC. Ní báyìí ilé tí ó lé ní 1300 ni wọ́n ti parí iṣẹ́ lórí àwọn kan tí iṣẹ́ sì ń lọ lórí àwọn mìíràn. Àfojúsùn wa ni wípé kí a ti pèsè ilé èyí tí ó tó 3,000 nígbà tí yóò bá fi di ọdún 2023. Bẹ́ẹ̀ sì ni n ó ṣe àwọn mìíràn láàrin ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sí àkókò tí a wà yìí. Ètò ààbò ṣe pàtàkì púpọ̀, ìdí rèé tí a kò ṣe fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú rárá kí ààbò tí ó péye lè wà lórí ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn ìlú. Àmú àtúnṣe bá àgbékalẹ̀ àjọ elétò ààbò kan èyí tí a mọ̀ sí Ogun State Security Trust Fund pẹ̀lú òfin tuntun tí àwọn aládàáni sì ń léwájú rẹ̀. 100 ọkọ̀ iṣẹ́ àti 200 alùpùpù tí ó jẹ́ ti àwọn elétò ààbò pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ èyí tí ó yẹ kí iṣẹ́ wọn ó bá lè máa lọ láì ní ìdíwọ́ kankan. Síwájú sí i láti pẹ̀tù sáwọ̀ tó wáyé láàrin àwọn àgbẹ̀ àti àwọn Fúlàní darandaran títí tó fi dórí ìjíníyàn gbé èyí tó ń wáyé láwọn apá ibì kan ní ìpínlẹ̀ yìí. Ìṣèjọba yìí gbé ìgbìmọ̀ ojúlalá kan fi ń ṣọ́rí kalẹ̀ èyí tó pè ní GSIS láti máa lọ káàkiri sáwọn agbègbè èyí tó ń fojú winá ìpèníjà náà. Ẹ̀wẹ̀, ìṣèjọba yìí tún ṣe ìfilọ́lẹ̀ àjọ aláàbò Àmọ̀tẹ́kùn láti túbọ̀ jẹ́ kí ètò ààbò fẹsẹ̀ múlẹ̀ dọ̀yìndọ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìgbésẹ̀ ti ń lọ lọ́wọ́ láti ṣe ìfilọ́lẹ̀ àjọ kan èyí tá a pè ní MESA. Ó jẹ́ àjọṣepọ̀ àwọn ológun àti ọlọ́pàá títí fi dórí ẹ̀ṣọ́ aláàbò ara ẹni làbò ìlú àti àwọn ikọ̀ aláàbò èyí tó farapẹ́ tí yóò sì máa ṣiṣẹ́ papọ̀ láti mójútó ètò ààbò gbogbo àwọn èèyàn ìlú. Gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yìí ló sọ ìpínlẹ̀ Ògùn di ọ̀kan lára àwọn ìpínlẹ̀ tí ètò ààbò rẹ̀ dúró re lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Mo wá fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò àti àwọn olórí agbègbè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn yíká ìpínlẹ̀ yìí láti mú àlàáfíà jọba. Gómìnà ṣèkìlọ̀ fáwọn ọ̀bàyéjẹ́ ẹ̀dá láti kúrò ní ìpínlẹ̀ Ògùn torí wípé kò ní sí àyè fún wọn bó ti ṣe lè wù kó kéré mọ́, nítorí wípé ọwọ́ ìjọba yóò tẹ̀ wọ́n tí wọn yóò sì jó lamba níwájú òfin. Lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́, à ń yàgò lórí ìpìlẹ̀ rere àti ọjọ́ iwájú tó dára tí ìpínlẹ̀ yìí ní lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́. Ìṣèjọba yìí kò fi ọwọ́ yọ̀bọ̀kẹ́ mú ètò ẹ̀kọ́ rárá nítorí pé ìpínlẹ̀ Ògùn ni olú ìlú fún ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àtúnṣe gbé ìgbésẹ̀
lórí ìpèsè àwọn ohun èlò amáyédẹrùn kò ṣeé má ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, ilé ẹ̀kọ́ girama àti ẹ̀ka ilé ẹ̀kọ́ gíga wa gbogbo. Nǹkan bíi 1,000 àwọn yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ ni a ti túnṣe tí a sì kọ́ àwọn mìíràn. Àwọn ìjókòó èyí tí ó lé ní 25,000 ni a tún ti pèsè. Àkànṣe ètò gbígba àwọn olùkọ́ tí ó jẹ́ 5,000 ni iṣẹ́ tún lọ lọ́wọ́ lábẹ́ ètò tí a mọ̀ sí ogun tish láti dí àwọn àlàfo èyí tó ṣí sílẹ̀ lẹ́ka ìkọ́ni. Àwọn ohun mìíràn tí a tún ṣe ní ìmúpadàbọ̀sípò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó bá ṣe dáradára jùlọ, sísan owó àjẹmọ́nú fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n wà ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga nílẹ̀ Nàìjíríà. Wọ̀nyí àti àwọn ọgbọ́n àtinúdá mìíràn ló ti kó ipa rere lórí àwọn àbájáde ètò ẹ̀kọ́. Kódà ṣe ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́, àwọn olùkọ́ àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ wa ń tẹ̀síwájú láti máa gba àmì ẹ̀yẹ ní àwọn ìpele lóríṣiríṣi tí a sì lè fi ọwọ́ sọ̀yà tí ìpínlẹ̀ Ògùn sì ti dá wọn lọ́lá gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fọkọyọ. Ní àkókò yìí, mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n ti ṣe dáradára àti gbogbo àwọn tó darapọ̀ mọ́ àjọyọ̀ yìí. Gbígbé agbára wọ àwọn ọ̀dọ́ àti ìpèsè iṣẹ́ ló wà nínú àwọn ètò àti ìlànà wa gbogbo. Àwọn ètò wa nínú èyí tí a ti rí àwọn iṣẹ́ àkànṣe ìdàgbàsókè, ìpèsè ilé gbígbé, ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́ àti iṣẹ́ àgbẹ̀ ni a gbé kalẹ̀ láti lè ṣílẹ̀kùn àǹfààní iṣẹ́ sílẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́. Àtúnṣe ní dandan fún àwọn agbaṣẹ́ṣe láti máa gba àwọn ọ̀dọ́ wa síṣẹ́ nínú ṣíṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe náà. Ìdí rẹ̀ sì ni wípé àwọn ọ̀dọ́ ìpínlẹ̀ Ògùn jẹ́ ohun èlò pàtàkì tí ìṣàkóso yìí sì fojúsùn nínú àmúṣe ìgbéga ìpínlẹ̀ Ògùn àjọṣe wa ni. Àwọn rántí wípé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tí a gbé láti wá ìyanjú sí ìṣòro àìríṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní ṣíṣe àgbékalẹ̀ àti àmúlò òpó àwọn tó ń wá iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ògùn, níbi tí àwọn tí kò ní iṣẹ́ lọ́wọ́ ń fi orúkọ sílẹ̀. Ojú òpó náà ti ṣe ìrànlọ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti máa darí àwọn ọ̀dọ́ náà sí ọ̀dọ̀ àwọn tí yóò fún wọn níṣẹ́ ní ẹ̀ka ìjọba àti ti aládàáni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn oníléeṣẹ́ àjọ aládàáni ní ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n ń kéde àwọn àlàfo ìgbanisíṣẹ́ tó wà ní iléeṣẹ́ wọn lórí òpó yìí. Lára àwọn ètò ìrónilágbára náà ní àkànṣe ètò ìgbàgbára wo àwọn ọ̀dọ́ èyí tí a pè ní OGS, èyí tó pèsè ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó sì tún ṣílẹ̀kùn àǹfààní iṣẹ́ sílẹ̀ fún àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ tó jẹ́ 10,000 lọ́dọọdún. Àṣeyọrí lẹ́ka òpó ètò ọ̀gbìn jẹ́ èyí tó sọ èso rere lórí bí ìṣèjọba tó wà lórí àlééfà ní ìpínlẹ̀ yìí ti ṣe lo ọdún méjì. Ó jẹ́ ohun ìwúrí fún mi láti mẹ́nuba díẹ̀ lára àwọn àṣeyọrí tí ìṣèjọba yìí ti ṣe lẹ́ka ètò ọ̀gbìn láàrin ọdún méjì. Ìjọba yìí ti pèsè iṣẹ́ èyí tí ó lé ní 35,000 yẹn 35,548 fáwọn àgbẹ̀ tí kò sì yọ àwọn ọ̀dọ́ sẹ́yìn láti pàṣẹ ètò kan èyí tí ilé ìfowópamọ́sí àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà gbé síta tí a pè ní anchor borrowers àti àwọn onírúurú ètò tó jẹ mọ́. Ṣíṣe àtìlẹ́yìn fáwọn àgbẹ̀ aládàá-ńlá àti àwọn àgbẹ̀ alárojẹ níbi tí ìpínlẹ̀ Ògùn ti gùnlé ṣíṣe ìrànwọ́ fáwọn àgbẹ̀ nípa fífún wọn ní ohun ọ̀gbìn amáratuni pẹ̀lú àfojúsùn àwọn àgbẹ̀ tí kò dín ní 40,000. Ẹ̀wẹ̀, ilé ìfowópamọ́sí tí ó mójútó ìdàgbàsókè ilẹ̀ Áfíríkà yẹn AFDB tún gbèrò ṣíṣe àkànṣe ilé iṣẹ́ èyí tí yóò máa ṣe agbátẹrù iṣẹ́ àgbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn, ṣíṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn tí kò dín nígba láti mọ irúfẹ́ ilẹ̀ èyí tí èèyàn lè ṣe ètò ọ̀gbìn lé lórí, ṣíṣe ìfilọ́lẹ̀ ẹ̀rọ tí yóò máa ṣe gààrí lọ́nà tìgbàlódé, àkànṣe ètò pẹ̀lú àjọ tó ń rí sí lílo ilẹ̀ láti fi ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yẹn àjọ NALDA. Ìjọba yìí ti gbáradì láti lo gbogbo àǹfààní tí ìpínlẹ̀ Ògùn ní láti lè fi mú ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí gbòòrò sí àti láti pèsè iṣẹ́ fáwọn ọ̀dọ́. Ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí ti gbòòrò sí lábẹ́ ìṣàkóso wa. Mélòó la fẹ́ kà nínú èyí àdìpèlé? Ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán láàrin iléeṣẹ́ aládàáni àti ìjọba tí a mọ̀ sí PPP jẹ́ nǹkan tí ìjọba èyí tó wà lórí àlééfà báyìí kò fọwọ́ yẹpẹrẹ mú. Ó sì ṣe èyí láti túbọ̀ jẹ́ kí àwọn olùdáṣẹ́ sílẹ̀ ó túbọ̀ máa rọ́ kìtìkìtì wá sí ìpínlẹ̀ Ògùn. Àwọn iléeṣẹ́ aládàáni gbóṣùbà òkàrè fún ìgbésẹ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn gbé yìí tí wọ́n sì dúpẹ́ bákan náà látàrí bí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ṣe mú àtúnṣe bá gbígba ilẹ̀
tí ènìyàn lè fi ṣètò ọrọ̀ ajé láì ní wàhálà nínú lẹ́yìn tí ènìyàn bá ti san owó tó yẹ kó san nípa sísanwó ṣíṣàmúlò ẹ̀rọ ayélujára tí irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ yóò sì gba ìwé ẹ̀rí pé mo ti sanwó ṣe san owó orí tó sì gba àyípadà ọ̀tun èyí tó sì mú kí àwọn ènìyàn ó yẹ sanwó lẹ́ẹ̀mejì tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí pé ohun gbogbo ti di ìrọ̀rùn pẹ̀lú bí ìjọba ti ṣe ń ṣe àmúlò ẹ̀rọ ayélujára láti máa fi san owó orí ẹ̀wẹ̀ ìpínlẹ̀ Ògùn ti ṣàmúlò lílo àpò ìfowópamọ́ kan ṣoṣo èyí tí a mọ̀ sí TSA láti mú kí gbogbo owó èyí tó ń wọlé lẹ́lẹ́kàjẹ̀ka ó lè máa wà lójú kan ṣoṣo láti mú kí àmójútó tó péye ó wà lórí owó tó ń wọlé ní ìpínlẹ̀ yìí ṣíṣe àgbékalẹ̀ àjọ èyí tó ń rí sí bí iṣẹ́ ṣe ń lọ sí ní ìṣèjọba yìí gbé kalẹ̀ láti mójútó owó tó ń jáde lápò ìjọba fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí kò ṣe ní forí ṣánpọ́n bẹ́ẹ̀ sì ni láti mọ bí iṣẹ́ náà ṣe ń lọ àti ibi tó dé dúró àti ìgbà tírúfẹ́ iṣẹ́ náà yóò parí ìṣèjọba yìí tó fi ààyè gba àwọn olùdáṣẹ́ sílẹ̀ láti bá ìpínlẹ̀ yìí dòwò pọ̀ kí ayé lè túbọ̀ dẹrùn fáwọn ènìyàn ìlú ìṣèjọba yìí jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ sí ìṣèjọba àwarawa nítorí náà òun yóò máa mú ìgbé ayé àwọn òṣìṣẹ́ rọrùn sí i nípa sísan owó oṣù wọn bẹ́ẹ̀ sì ni ìṣèjọba yìí kò sá ẹnikẹ́ni nù bẹ́ẹ̀ sì ni kò tún fárí apá kan dá ọ̀kan sí látàrí bó ṣe ń kó gbogbo ènìyàn mọ́ra ìṣèjọba yìí ń kópa nínú ìgbé ayé gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ yìí lọ́nà kan tàbí òmíràn bẹ́ẹ̀ ni ìṣèjọba yìí kò ṣèlérí asán bẹ́ẹ̀ sì ni kò jẹ́jẹ́ tí kò ní múṣẹ nítorí náà ni a ṣe ń mú ìlérí tá a ti ṣẹ tí ìpínlẹ̀ Ògùn yóò sì wà ní ipò tó dára ju bí a ṣe bá a lọ ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn náà lè jẹ́rìí sí wípé a mú ìlérí ṣẹ láàrin ọdún méjì tí ìṣèjọba yìí ti lò lórí àlééfà sísan owó ìfẹ̀yìntì àwọn òṣìṣẹ́ láì fi àkókò ṣòfò ṣíṣe ìgbéga àwọn òṣìṣẹ́ lásìkò àti ṣíṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn láti mú kí iṣẹ́ wọn ó túbọ̀ tẹ̀wọ̀n sí i ìpínlẹ̀ Ògùn wà lára àwọn ìpínlẹ̀ tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní san owó oṣù tuntun èyí tó kéré jùlọ fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba bẹ́ẹ̀ sì ni ìṣèjọba yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sanwó àjẹ́lẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì èyí tí ìjọba àná jẹ sílẹ̀ kó tó kó gbà wọlé ẹ̀wẹ̀ gígùn lé ètò ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ èyí tí ìṣèjọba tó wà lórí àlééfà yìí gùn lé jẹ́ lára ìfara ẹni jìn sí ìṣèjọba tó dára ẹ̀yin ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ògùn láàrin ọdún méjì ìṣèjọba yìí ti mú púpọ̀ lára ìlérí rẹ̀ ṣẹ tó sì ń ṣiṣẹ́ láìka rẹ̀ lórí àwọn tó kù láìsí àní-àní ẹ ti ní ìjọba èyí tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé èyí tó sì mú kí ìṣèjọba yìí gba àmì ẹ̀yẹ lónìrànràn lára èyí tí a ti rí ìpínlẹ̀ tó pérégedé jùlọ nípa lílo ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé ICT ìpínlẹ̀ tó ṣe dáradára jùlọ nípa lílo ìmọ̀ ẹ̀rọ fún ìdàgbàsókè ohun amáyédẹrùn gómìnà tó fọkọyọ jùlọ nípa ìdúróore ètò ààbò gómìnà tó dáńgájíá jùlọ nípa ìgbárùkùtì ètò ẹ̀kọ́ gómìnà tí ó kún ojú òṣùwọ̀n jùlọ nípa ìpèsè ilé gbígbé gómìnà tó ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ lẹ́ka ètò ọ̀gbìn àti ọrọ̀ ajé gómìnà tó nífẹ̀ẹ́ sí ètò ẹ̀kọ́ jùlọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ọmọọba Dàpọ̀ Abiodun MFR tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìṣèjọba òun gba àwọn àmì ẹ̀yẹ wọ̀nyí látàrí ìrànlọ́wọ́ àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ àti àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn mo fẹ́ kó yé yín pé àwọn ẹgbẹ́ alátakò náà jẹ́rìí sí pé ìṣèjọba yìí gbìyànjú láàrin ọdún méjì bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ajàbí ìjìwọ̀lú àrùn kòrónà mì gbogbo àgbáyé lògbòlògbò síbẹ̀ ìṣèjọba yìí ṣàṣeyọrí láàrin ọdún méjì ìṣèjọba tí a ń ṣe lọ́wọ́ yìí yóò máa tẹ̀síwájú nípa ṣíṣe ohun tó tọ́ pẹ̀lú iye tó ń kan ìpínlẹ̀ yìí nípa gígùnlé iṣẹ́ àkànṣe èyí tí gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ yìí yóò jàǹfààní rẹ̀ nítorí náà ẹ máa retí iṣẹ́ àkànṣe lẹ́ka líla ojú pópónà ilé gbígbé ètò ìlera ètò ẹ̀kọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ohun tí ìṣèjọba yìí nílò látọ̀dọ̀ yín ni àdúrà láti lè ṣe àṣeyọrí nítorí ìgbéga ìpínlẹ̀ Ògùn àjọṣe gbogbo wa ni ẹ̀wẹ̀ ìjọba nílò ìrànwọ́ yín nípa sísan owó orí yín gẹ́gẹ́ bí ojúṣe èyí tó kan ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ yìí kí ẹ sì rí i dájú pé ẹ̀ ń dáàbò bo àwọn iṣẹ́ àkànṣe agbègbè yín nítorí wípé ogún àjọ ni gbogbo wa ni mo ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso mi inú mi sì dùn láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn nítorí pé wọ́n ṣiṣẹ́ náà tọkàntara láìka rẹ̀ nítorí náà
a ní láti tẹ̀síwájú nípa mímú ìlérí wa ṣẹ fáwọn èèyàn rere ìpínlẹ̀ Ògùn. Bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba fún ìfọkàntán èyí tí wọ́n ní nínú ìṣèjọba yìí pẹ̀lú àfojúsùn àṣeyọrí tí wọ́n ní pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ògùn. A ó jọ jùmọ̀ gbé ìpínlẹ̀ Ògùn dé èbúté ògo nítorí àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà, àjèjì ọwọ́ kan ò sì gbẹ́rù dórí. Kí n tó mú ọ̀rọ̀ yìí wá sópin, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ka ètò òfin pátá, ẹ ti ní ipa nínú àṣeyọrí ìpínlẹ̀ yìí. Nítorí náà mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn orí adé àti ọrùn ìlẹ̀kẹ̀ títí fi dórí àwọn àgbààgbà, àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn oníròyìn, àwọn òṣìṣẹ́ tí kò sì yọ àwọn ẹgbẹ́ alátakò sẹ́yìn. Gbogbo wa pátá lọ̀rọ̀ náà kàn. Àtìlẹ́yìn yín kó ipa èyí tó jọjú nínú ìṣèjọba tó wà lórí àlééfà báyìí nípínlẹ̀ Ògùn pẹ̀lú kọ́ ọjọ́ iwájú èyí tó dára fún ìpínlẹ̀ yìí. Mo dúpẹ́ fún bí ẹ ti tẹ́tí sí mi. Kí Ọlọ́run bùkún fún yín. Ìgbéga ìpínlẹ̀ Ògùn àjọṣe wa ni. Ọmọọba Dapo Abiodun MFR, gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn, Nàìjíríà, lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 2021. The entire members of All Progressives Congress, APC, Ogun State, congratulate His Excellency Prince Dr. Dapo